morning children. Welcome back to chemistry class. In the previous class, we studied about chemical properties of metals and non-metals. In that, metals and non-metals react with the oxygen. And we already discussed the products we get from that reactions. Today we are going to discuss about metals and non-metals react with the water. Reaction with water. Okay, for example, sodium is a highly reactive metal. It reacts vigorously with the oxygen and water. A lot of heat is generated in this reaction. So, sodium is stored in kerosene. Clear? Another example, iron. Iron is a metal, but it reacts with the water very slowly. So, in the case of sodium, sodium is very highly reactive metal, but in the case of iron, is very slow reactive metal. Clear? Generally, non-metals do not react with the water. They may be very reactive with the air. Non-metals generally do not react with the water, but it reacts with the air. Such non-metals are stored in water. For example, phosphorus. Phosphorus is a highly reactive non-metal. It catches fire if exposed to air. To prevent contact of phosphorus with atmospheric oxygen. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് non-metals metals എങ്ങനെയാണ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോഡിയം ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് വാട്ടറുമായിട്ടും എയറുമായിട്ടും നന്നായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ലോട്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ്, ധാരാളം ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി കെറോസിനിലാണ്. അതുപോലെ മെറ്റൽസ് പോലെ അയൺ പോലെയുള്ള മെറ്റൽസ് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് റിയാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടാറുള്ളത്. നോൺ മെറ്റൽസ് പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാറില്ല. അത് പക്ഷേ എയറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഫോസ്ഫറസ്. ഫോസ്ഫറസ് വായുവിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈസിയായിട്ട് ഫയർ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എന്താണ്, അത് വാട്ടറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? നെക്സ്റ്റ്, റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ആസിഡ്സ്. So, let us see how metals and non-metals behave with the acids. Is there any difference in the way metals and non-metals react with the acids? What could be the pop sound? In some cases be due to when burning a matchstick is brought near to the mouth of the test tube. You must have noticed generally non-metals do not react with the acids, but in the case of metals it reacts with the acid, produce a hydrogen gas that burns with a pop sound. So metals, non-metals എങ്ങനെയാണ് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? പൊതുവെ നോൺ മെറ്റൽസ് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ മെറ്റൽസോ ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ആ പോപ്പ് സൗണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ബേസസ്. Prepare a fresh solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3 to 4 pellets of sodium hydroxide it in 5 ml of water.
സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് 3-4 പെല്ലറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഉരുളകൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വാട്ടറിലേക്ക് 5 ml ഓഫ് വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഡ്രോപ്പ് എ പീസ് ഓഫ് അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇൻടു ഇറ്റ്. ബ്രിങ് എ ബേണിംഗ് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് നിയർ ടു ദ mouth of the test tube. Observe carefully what happened. There will be a pop sound produced. What does the pop sound indicate? As before, the pop sound indicates the presence of hydrogen gas. Metals react with the sodium hydroxide to produce hydrogen gas. Reaction of non-metals with the bases are complex. Okay. Next, we are going to discuss about uses of metals and non-metals. You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. You also familiar with the uses of some non-metals. ഇവിടെ മെറ്റൽസിൻ്റെയും നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെയും സം യൂസസ് ആണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം മെറ്റൽസ് ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മെഷീനറിയിൽ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സ്, എയറോപ്ലെയിൻസ്, ഇങ്ങനെ ധാരാളം മേഖലകളിൽ മെറ്റൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ചില നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ യൂസസും നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. സം യൂസസ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് മെൻഷൻഡ് ഹിയർ. ഫസ്റ്റ് വൺ, non-metal is essential for our life, which all living beings inhale during breathing. Yes, you know, oxygen is the non-metal. Non-metal is essential for our daily life. Oxygen is a non-metal using for breathing purpose, you know. And next, non-metals used in fertilizers to enhance the growth of plants. The non-metals are phosphorus and nitrogen. Okay. Next, another non-metal, chlorine, is used for water purification process. And next, non-metal used in the purple colored solution which is applied on wounds as an antiseptic. Iodine is used as an antiseptic. Some non-metals are used in crackers just like sulfur and phosphorus. Okay, I hope you understood clearly the uses of metals and non-metals. And one more topic is here in this chapter, displacement reaction, that will take in next class. Okay, so displacement reaction we will discuss in next class. Okay, thank you.